then it leaves the axilla. Axilla থেকে বেরিয়ে আসে। How? Through the quadrangular space. Through the quadrangular space. Through the quadrangular space. Along with, কে বলবে এটা? Who important? তোমাদের যেটা humeral. দেখো, anatomy-তে what I am saying, you know everything, lost, but you don't know the key point, or don't know but cannot answer the key points. The examiner will think you know nothing. There are certain key points. That is quadrangular space. What structure passes through the quadrangular space? What structures passes through the upper triangular space? What structures passes through the lower triangular space? Just orally, suppose in Viva, is it possible for an examiner to ask you, tell me the course of the axillary nerve? No, it is not possible. So ask, don't think, how axillary nerve leaves the axilla? Finish. You know nothing about the branch, but you tell this thing, examiner think that you are a very good student. That is the key. That is the hitting point. You have to know what is important, what is not. What you must know and what is nice to know. And you have to read the must know region. And it is a must know region. That it leads the axilla through the quadrangular space along with the posterior circumflex humeral artery vessels. এখানে এক্সামিনার আর্টারি লিখলে তোমাকে নাম্বার দেবে 2 এ 1, যে ভেসেলস বলবে 2 এ 2, কারণ জানে the artery is accompanied by a vein. So better term is vessels, posterior circumflex humeral vessels. So it leaves the axilla through the quadrangular space going posteriorly. This is the course. Then it ends by dividing into two branches, anterior and posterior. Anterior division and posterior division. Anterior division and posterior division. So it is axilla. So it is the anterior division. It divides, leaves the axilla. It is not the division. Division is here. It divides into anterior division and the posterior division. Right? Anterior division then winds round the neck of the humerus. It goes, why it is called anterior? Suppose it is the humerus. It is the humerus. Axillary nerve divides here into anterior division and a posterior division. In the, after leaving out from the quadrangular space, follow? This is the anterior division, this middle finger, and this is the posterior division. Bhalo kotha? This anterior division then winds round. Eta kothay hoyechilo? Pechone. Division is occurs where? In the posterior aspect of the humerus. Then the anterior division winds round the surgical neck of the humerus. I repeat, the surgical neck of the humerus. A question comes here. Explain why question. লিখে রাখো, explain why question এখানে আসবে। কি question আসছে? What is the commonest, what is the importance of the surgical neck of humerus? Answer, it is the commonest site of fracture of the neck of the humerus, of the upper end of the humerus. It is the commonest site of fracture of the upper end of the humerus. What nerve is affected by this fracture? Answer, axillary nerve. Number 3, what is the effect of the injury of the axillary nerve? সেটা আমি আসছি এখন। তাহলে এখান থেকে একটা explain why question এসে গেল। What is the commonest site of fracture in the upper end of the humerus? Axillary nerve. Hey, surgical neck of humerus.
Which nerve is affected? Axillary nerve. এখান থেকে ওরালে কোশ্চেন করতে পারে, which vessel may be affected? Sir, posterior circumflex humeral vessels. Number 2, what is the effect of the injury? সেটা আসছে। So after it divides into anterior division winds round the surgical neck of the humerus, comes anteriorly and supply anterior part of the deltoid, and an area of the skin, sensory supply, sensory carries pain, temperature sensation for the lower part of the deltoid, of the skin of the lower part of the deltoid, anterior aspect, and it is called regimental patch area. Regimental patch area. Why? Because the army usually, suppose army is divided into number of regiment. This is the Punjab regiment, this is the Gurkha regiment, and each regiment has got a symbol, and this symbol is worn here in this region by a string, and so this area is called regimental patch area. Right? So anterior division has got a dual function, motor function to anterior part of the deltoid and sensory function to the lower part of the skin of the deltoid, or skin of the lower part of the deltoid, better part. And posterior division supplies the posterior part of the deltoid and is minor muscle. Finished. তাহলে which muscles are supplied by axillary nerve? Deltoid and teres minor. So main effect, so if the axillary nerve is affected in the surgical neck of the humerus, deltoid muscle is affected and teres minor is also affected. But teres minor, the action that is the teres minor is the lateral rotation. You know, lateral rotation of the shoulder joint. Which there are other muscles which can cause lateral rotation. So effect of the teres minor is not so evident. বোঝা যায় না। কিন্তু effect of the deltoid is very important. Very important. What is the effect? The main function of the deltoid is the abduction from 15 to 90 degree. So this abduction, patient can initiate abduction up to 15 degree. অথবা by means of a gravity, but after 15 degree, he or she cannot raise the arm. This is the main affection, the loss of abduction, and as muscle gets paralyzed, no action. If you know, if you mind, look, biceps is more or less flat. Why flat? I am not using it. But those who do gym, their biceps is light because they are using it. Whenever muscles is not in use, they become atrophic, means they become smaller. So deltoid becomes smaller. So rounded contour, this is the rounded contour of the shoulder, which is occurs due to presence of deltoid is no longer there. This is flattened. This is flattened, and also there is a loss of loss of sensation. That's been anesthesia in the regimental patch area. Is it? You can easily read that. It is a branch of posterior cord of brachial plexus. এখানে তৈরি করে নাও, recapitulation করে নাও। যেটা হোস্টেলে পড়বে এখানেই পড়ে না। Fourth, it runs posterolateral to the third part of axillary artery lying on the subscapularis muscle. Axillary nerve leads the axilla through quadrangular space accompanied by posterior circumflex humeral vessels. Termination, axillary nerve terminates in quadrangular space, but just coming up in the quadrangular space by dividing into anterior and posterior division branches. Anterior division, anterior
moving round the surgical neck of finger, supplies deltoid anterior part, skin over the anterior part of the deltoid. That's when brachial, regimental brachial. Posterior division, we from the posterior part of the deltoid, supplies deltoid, teres minor. And এই teres minor কে আগেকার যুগের এক্সামিনার যারা ছিল কি এক্সামিনার মানে যাদের কোনো কাজ নেই তারা এইসব জিজ্ঞেস করে আচ্ছা teres minor কি সাপ্লাই করে কি স্পেশালিটি আছে বলো কোনো ইম্পর্টেন্স কিছু নেই এই teres minor কে সাপ্লাই করছে মানে এটা teres minor এটা না এইখানে একটা সুইলিং আছে তারপরে সাপ্লাই ইউজুয়ালি নার্ভের সুইলিং যেখানে থাকে তাকে বলি আমরা গ্যাংলিয়া গ্যাংলিয়া is a special structure তোমরা you will write there is a nerve sometimes nerve ends and second nerve starts and also there are some satellite cells are present here producing a swelling we got ganglia very important thing everywhere especially in the autonomic nervous system medial cervical ganglion medial cervical ganglion inferior cervical ganglion stellate ganglion so many ganglions parasympathetic ganglion are there they are important but why we are asking but actually it is not a ganglia চলে এলো তাই বলে দিল যদিও আমি পছন্দ করি না এসব আমি ব্রড পছন্দ করি তাহলে হয়ে গেল causes accident of posterior fracture neck of the humerus especially cervical neck dislocation of the shoulder joint also it may cause axillary nerve injury intravascular region in the upper part of the deltoid very এখন ইম্পর্টেন্ট আমি নিজে দেখেছি এবং প্রপারলি আমি অনেক দিন আমি জানতাম না যে কোথায় দিতে হয় বিকজ উই আর টট বাই দ্য হাউস স্টাফ অ্যাকচুয়ালি নিউ না তোমাদের জানি না হাউস স্টাফ পাবে if there is we start doing intravenous injection intravascular and other thing from the house physicians in the third year so if he or she is wrong I will be wrong so that you must know what is the reason acha ask you intravascular what is the ideal place of the intravascular injection কোথায় দিতে হবে clinical features তাহলে কি কি হতে পারে axillary তুমি বলো inability to abduct the arm loss of rounded contour of the shoulder বলেছি and regimental patch anesthesia finish 4 এ 4 এইটা যদি লেখো 4 out of 4 একটা পয়েন্ট 1/4 মার্কস কাটতে পারবে এরকম ভাবে দিবে this is the flattening of the shoulder axillary nerve injury look this is the ideal site of intravascular injection you feel the acumen process this is the point of shoulder and our patient here two finger অথবা নিজের two finger এখানে রাখো this middle or just upper একদম লোয়ার না two finger দিকে not here এইখানে যদি দাও you may damage the accident বুঝতেই পারছো এখানে দিলে সার্জিক্যাল এখানে ঢুকে গেল কোনো কারণে এইখানে একটু হিউমারাস করছে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়ে গেল anesthesia হয়ে গেল so this is the ideal site মনে থাকবে কখনোই সব একদম নিচে দিয়ে দেবে it's the most important thing that you do medial আচ্ছা কালকে আমি যেটা করেছিলাম একটা আমি করেছিলাম পুরোটা করে দিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াল নার্ভের প্রবলেম নেই মিডিয়াল নার্ভ এটা বলার আগে বলছি হ্যালো হ্যাঁ medial nerve কোনো প্রবলেম নেই because you get from the lateral root which carries the C5 C6 C7 and lateral medial root and the C8T1 so all the features C5 C8T1 now you can ask sir you have told me that ulnar nerve is a branch of medial cord of the brachial plexus
তাই তো? medial part of the brachial plexus. আল্লাহর নাম। What are the branches of the medial cord? আরেকটু recapitulate করি। medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, তাই তো? medial root of medial and ulnar। তাহলে root value ulnar nerve কি হওয়া উচিত? C8 T1, কিন্তু বইতে দেখবে ulnar nerve root value হচ্ছে C7 C8 T1। How? তোমার medial cord is formed by C8 and T1, and ulnar nerve is a branch of medial cord, so it depends on C8 and T1, right? So there is C1 root level C7 root. How ulnar nerve gets this C7? Because medial nerve, which is root value of C5, C6, C7, C8 and T1, it gives a branch carrying the C7 fiber to the ulnar nerve, so that root value of the ulnar nerve is C7, C8, T1. Spiritual. Medial nerve carrying the C7, medial nerve fibers have got all the root value. Radial nerve has got all the root value. C7, C5, C6, C7, C8, T1. Medial nerve C5, C6, C7, C8, T1. But how the ulnar nerve, though it is a branch of the medial cord of the brachial plexus, medial cord is formed only by the anterior division of the C8 and T1. So it root value should be C8 T1. The how to get the C7? In book you write go ulnar nerve root value, look C7 C8 T1. Because medial nerve carrying the C7 fiber gives a branch to the ulnar nerve, so that ulnar nerve root value হচ্ছে C7 C8 T1. অনেক সময় জিজ্ঞেস করে অবশ্য ভালো করতে অনার্স পাওয়ার মতো। আচ্ছা, এবারে রেডিয়াল নার্ভ। রেডিয়াল নার্ভ I have already told you is a branch of the posterior cohort of brachial plexus. Posterior cohort of brachial plexus আবার recapitulate করি branches গুলি কি কি? upper subscapular nerve, coracobrachialis nerve. What is the other name of coracobrachialis nerve? Nerve to rhomboides. Then lower subscapular nerve, right? Axillary nerve and radial nerve. So radial nerve is a branch of the posterior cord of brachial plexus. And it has got root value all C5 all the root value of the brachial plexus, C5, C6, C7, C8, T1, because posterior cord is formed by all the, and it must leave the axilla of the posterior compartment, because it has to supply the posterior arm muscle. What is the posterior arm muscle? Mainly the triceps, and triceps has got 3 heads: long head, medial head and lateral head. So it must leave the axilla to go to the posterior aspect of the arm. How does it leave the axilla? The axillary nerve leaves the axilla through the quadrangular space. আবার রিপিট করছি, axillary nerve leaves the axilla through the quadrangular space, but radial nerve leaves the axilla through the lower triangular space. Lower triangular space, which is bounded by the cervical neck of the humerus, long end of the triceps, and above by the teres major, along with cable vein. Profunda brachial artery. এইগুলি ইম্পর্টেন্ট। আর আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস দিকে যায় সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার ভেসেলস। তোমাদের ট্রায়াঙ্গুলার কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস অলমোস্ট ফিনিশড হয়ে গেল। So it leaves the axilla to the lower triangular space to come in the posterior region, right? So it leaves the axilla to the quadrangular space
Then it passes downwards laterally. কেন ডট ডট দিলাম? হ্যাঁ, আমরা অ্যান্টেরিয়র থেকে দেখতে পাবো। আমরা এটা অ্যান্টেরিয়র থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমি কেন অ্যান্টেরিয়র করে দেব? ক্যাপিটুলা আমার টকে গেছে। সুতরাং I will go there. So it goes downwards and laterally or through the এই জায়গাটাকে কি বলে? Radial groove or spiral groove of the humerus, along with profunda brachial artery. Then in the lower part of the spiral groove, there is a fibrous structure known as intramuscular septum, medial, and this is the lateral intramuscular septum. It pierces the intramuscular septum and comes anterior. It pierces the intramuscular septum and comes anterior. Lying on the brachioradialis and extensor carpetalis longus muscle. Then it descends downward at the elbow, in front of the elbow joint, and enter the cubital fossa. Enter the cubital fossa. In the upper part of the cubital fossa, it divides into two branches. One is superficial branch, and another is a deep branch. What is the other name of the deep branch? Posterior interosseous nerve. Posterior interosseous nerve. Posterior interosseous nerve. Right? This superficial nerve then lying, though it is a superficial, it is actually covered by the brachioradialis muscle. Then it passes and about 7 centimeter above the wrist joint. This is the wrist joint, about 7 centimeter above the wrist joint. So it is more or less anterolaterally, lateral part of the anterior part. It winds round the lateral border of the axilla and goes posteriorly. দেখাচ্ছে এখানে এই হলো superficial nerve, about 7 centimeter. It winds down the and goes for lateral part of the posterior region. Then it passing next day বলেছি on the roof of the anatomical snap box. This is the anatomical snap box bounded by abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and this is extensor pollicis longus, and gives branches to supply the skin region. This superficial radial nerve is a sensory nerve, so it carries sensation, pain, temperature, cold, etc. So superficial radial nerve is a purely sensory nerve. Doesn't supply any muscle. It carries the sensation over the lateral part of the forearm and also the lateral part of the dorsum of the hand. Lateral part of the dorsum of the hand. Medial part is sensation is carried by the ulnar nerve. What is the deep branch? The deep branch, known as the posterior interosseous nerve. Then the deep branch, known as the posterior interosseous nerve. It gives some branches and enters the supinator muscle. Enters the supinator muscle, within the supinator muscle, ঢুকে যায় and supply the supinator muscle. But before it entering the supinator muscle, এটা ভালো করে শোনো, before it entering the supinator muscle, যখন ঢোকে নি, suppose this is the supinator muscle,
This is the posterior interosseous nerve. It gives a branch to supply the supinator muscle, and when it enters within the supinator muscle, it also supplies the supinator muscle. So supinator muscle is supplied radial nerve by twice. দুবার কেন? Supinator is a very important muscle of supination. সুতরাং একটা ড্যামেজ হলে আরেকটা দিয়ে বেঁচে যাবে। So supinator muscle is supplied by the radial nerve twice. One before entering the supinator and another while it passing through the supinator. Superficial radial nerve supplies 1, 2, 3, এটা half, 3.5, এটা ফার্স্ট ফিঙ্গার, সেকেন্ড ফিঙ্গার, 3 ফিঙ্গারের অর্ধেক, তার জন্য এইটুকুনি নাম দিয়েছি 3.5 ফিঙ্গার। This region of the dorsum of skin of the dorsum of the hand, এই জায়গাটা ল্যাটারালি, এই জায়গাটাকে কে সাপ্লাই করছে? সেন্সরি সাপ্লাই, আলনার নার্ভ। তাহলে নেল বেড কে কে সাপ্লাই করছে? হ্যাঁ বলো। রিং ফিঙ্গারের হাফ। ও পরেরটা হবে 1, 2, 3, 4, 5। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেছে, ভেরি গুড। 3.5, হ্যাঁ এইটা হবে 3.5, 3.5, ভেরি গুড, 3.5। হ্যাঁ, আমার কাউন্টিং এ ভুল হয়ে গেছে। 3.5 ফিঙ্গার। তাহলে এবার এইটাকে কে সাপ্লাই করছে? দিস পামার নার্ভ উইন্ডিং রাউন্ড। সো 3.5 এখানে মিডিয়ান নার্ভ, এইটুকুনি জায়গাকে সাপ্লাই করছে মিডিয়ান নার্ভ। এইখানে কোনো ঝামেলা নেই, কারণ এইটা হচ্ছে পুরোটাই আলনার নার্ভ, কিন্তু এইটুকুনি জায়গা আবার মিডিয়ান নার্ভ। এটাও কিন্তু কারেক্ট নয়। রিসেন্ট ভিউ অনেক কিছু বলছে যে ওটা উইন্স রাউন্ড করে ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অব্দি সাপ্লাই করে। ডিটেলস যেও না, গুলিয়ে ফেলবে। নেল বেডটাই মনে রাখো। রিসেন্ট 41st গ্রেতে আরও কমপ্লিকেটেড করেছে জিনিসটাকে, আমি কমপ্লিকেট করতে চাই না। সো ইট সাপ্লাই দ্য সুপারফিশিয়াল নার্ভ, সাপ্লাই দ্য স্কিন of the dorsum of the hand and the skin of the fingers up 3.5 fingers up to nail bed, up to nail bed, up to the nail bed, এতটা। অ্যাকচুয়ালি তোমার ডিস্টাল, এখানে প্রক্সিমাল, এখানে হাফ অফ দ্য ডিস্টাল, অনেক কমপ্লিকেশন আছে, আমি যেতে চাইছি না। এইটা গেল। আচ্ছা, এবার হচ্ছে posterior interosseous, এবার হচ্ছে আদার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ। এইটা প্লিজ ভালো করে শোনো, না হলে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিটা বুঝতে পারবে না। আমরা কিভাবে ভাগ করেছি? অ্যাক্সিলারি নার্ভ কার কার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? ফার্স্ট ইট ফর্মড ইন দ্য অ্যাক্সিলা, তারপরে হিউমেরাসের স্পাইরাল গ্রুপ, তারপরে এলবো জয়েন্ট, যেইখানে ইনজুরিটা বেশি হয়। এইসব জায়গাতে রেয়ার, কারণ posterior interosseous nerve so deeply placed under cover of all the muscles, বুঝতেই পারছো ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেনের একদম লেগে আছে। সো আন্ডার কভার অফ, একদম হাত যদি কেটে যায় ছুরি দিয়ে তবেই রেডিয়াল নার্ভ যাবে, না হলে যাবে না। সুতরাং ইনজুরি ইজ মোর কমন ইন দ্য অ্যাক্সিলা, in the spiral groove and in the elbow joint. এবার ব্রাঞ্চেস গুলি দেখি। This is the radial nerve. In the axilla, it give branches long and medial head of the triceps.
আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চ দিয়ে, and also gives a branch known as the lower lateral cutaneous arm. So it is a triceps long head, triceps medial head, long head. This is the lower lateral cutaneous nerve of arm. Axilla-তে এই তিনটে ব্রাঞ্চ দেয় গেল। Then it enters the spiral group. This is entered the spinal group. Spiral group এও ব্রাঞ্চ দেয়, ভালো করে শোনো। Lateral and medial head of the triceps. এই যে মিডিয়াল হেড ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, it pierces the medial head of the biceps and also supply a muscle known as the anconeus. So in the spiral group, it gives long a lateral and medial head of the triceps. তাহলে ট্রাইসেপস কতভাবে সাপ্লাই করছে? অ্যাক্সিলাতে সাপ্লাই করছে, স্পাইরাল গ্রুপে সাপ্লাই করছে। আগেই বলেছি, nature is very wise. Triceps is a very important muscle, only muscle of the extension of the elbow joint, mainly supported by anconeus. So it must be saved. যদি এখানে ইনজুরি হয়, কিছুটা হলে বেঁচে যাবে। এখানে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে এখানে হলে বেঁচে যাবে। সুতরাং it gives multiple branch. Plus, it gives branch elbow joint নয়, it gives branch to the two sensory nerve, posterior cutaneous nerve of arm and posterior cutaneous nerve of forearm. তাহলে স্পাইরাল গ্রুপে it gives two important sensory branch. Posterior cutaneous nerve of the arm, পুরো posterior আর্মটাকেও সাপ্লাই করছে। ল্যাটারাল গলি তো ল্যাটারাল, আপার ল্যাটারাল হচ্ছে অ্যাক্সিলারি নার্ভ বলতে ভুলে গেছি, ওই কিউটেনিয়াস ব্রাঞ্চটাকে আপার ল্যাটারাল কিউটেনিয়াস বলে। আপার ল্যাটারাল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড লোয়ার ল্যাটারাল ইজ ব্রাঞ্চ অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ। ল্যাটারালটা তো হয়ে গেল। এই posterior sensation of the arm and forearm is given by the radial nerve, and these branches, even the forearm branches, arising in the spiral group. এরপরে it pierces the septum come anteriorly. Here it gives some branches in the cubital fossa লিখে দিই, in the upper part of elbow. Anteriorly, এই জায়গাটা anterior part. It gives branch brachialis, small lateral aspect, lateral part. Brachialis is a muscle, is a hybrid muscle. এখানে রয়েছে inferior extremity করেছে pectineus. When a muscle is supplied by dual nerve, two nerves, we call it a hybrid muscle. Example, pectineus. Similarly, flexor digitorum profundus. Similarly, here is another hybrid muscle in the arm, that is the brachialis, which is supplied by the musculocutaneous nerve mainly, and also by the radial nerve. The lateral part of the brachialis is supplied by the radial nerve. Some say it doesn't supply the motor part,
it only supplies the sensory component of the radial nerve, brachialis muscle. Number 2, very, very important, brachioradialis. Number 3, extensor carpi radialis longus. Which is an important, এটা মনে রাখো, important of the extensor of the elbow, এই wrist joint. Carpi means, carpus means হচ্ছে carpal bone wrist. So extensor carpi radialis longus is an important muscle of the extension of the hip wrist joint. Then it divides into anterior and posterior, anterior superficial radial nerve and posterior interosseous nerve. Obviously, I have told you, posterior interosseous nerve, before entering the supinator muscle, it gives a branch to the supinator. Then it enters the supinator, it gives a branch to the supinator again. Number 3, it gives, after coming out of the supinator, it gives branch to the extensor carpi radialis brevis. So extensor carpi radialis longus brevis hoye gelo. Next, it passing between that superficial and deep groove of extensor muscle. একটু তাড়াতাড়ি করছি, টাইম প্রায় শেষ হয়ে আসছে. And then it supply all the back muscles of the forearm. That's mean extensor pollicis long, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, তারপরে extensor digitorum, extensor indicis, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris. All are supplied by the radial nerve. Finished. So these are the branches of the radial nerve. তাহলে এইটা জানার পরে আমি এবারে চলে যাচ্ছি আসল আজকের যেটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। This is the radial nerve. এখনো যাচ্ছি না। এবার ইনজুরি অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ কোথায় কোথায় হতে পারে? অ্যাক্সিলা। কিভাবে হবে স্যার? অ্যাক্সিলায় কি করে ইনজুরি হবে? ইয়েস, হতে পারে। ইল ফিটিং ক্রাচ, crutch is not properly fitted, bad crutch, so it gives pressure on the axilla. ক্রাচটা কম দামি ক্রাচ কিনেছে, ভালো ক্রাচ কিনে নি, ক্রাচ কেমন কম দামি ক্রাচ কিনেছে, ভালো কিনে, so it gives pressure to compress the radial nerve, which is the most thickest nerve, so it usually less than other nerve. Radial nerve is injured due to this crutch. আমরা তাই বলি, এটার একটা নাম দিয়েছি রেডিয়াল নার্ভ এক্সুয়ালি ক্রাচ পলসি। আর একটা কি? স্যাটারডে নাইট পলসি। কেন বলে? স্যাটারডেতে খুব ড্রিঙ্ক করেছে, হেভি ড্রিঙ্ক, বুজ অফ ড্রিঙ্কস করেছে, তারপরে এসে বাড়িতে গিয়ে এভাবে ঘুমিয়ে গেছে, করে কন্টিনিউয়াস কম্প্রেশন, ultimately paralysis of the radial nerve. So it is called radial nerve, a Saturday nerve palsy. Both are same. Etiology, cause is different, but both are same. আর কি হতে পারে? অনেক সময় dislocation of the shoulder joint also causing radial nerve injury, very rare. এবার কি কি হতে পারে বলো? এইখানটায় ড্যামেজ হয়েছে, এখানটায় ড্যামেজ হয়েছে, সো অল থিংস আর ইন এ নাও নট ফাংশনিং। ওপরে ড্যামেজ হয়েছে, ড্যামেজ
So all are now ineffective. So there is a loss of elbow extension. আমি যদি বলি লোকটাকে যে এরকম ধরেছি আপনি এক্সটেন্ড করুন তো পারবে না, কারণ ট্রাইসেপস অল দ্য আর ট্রাইসেপস আর প্যারালাইজড। কিন্তু পেশেন্ট এরম ভাবে আসবে কেন বলো তো? এটা এক্সটেনশন হয়ে পেশেন্ট তোমার চেম্বারে ঢুকলো এরম ভাবে কেন? এক্সটেনশন তো চলে গেছে ডিউ টু গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটির জন্য সে এরম ভাবে এক্সটেনশন করতে পারবে, বলার দরকার নেই। বলবে লস অফ এলবো এক্সটেনশন, রিস্ট ড্রপ, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, and all the other extensor also helps in the, that is the most important, jeta patient ke dekhe you can diagnose the patient is suffering from radial nerve injury, that is the wrist drop, wrist drop, wrist drop. Because the flexor muscle gets apparent. Last class I have told you, when one gets paralyzed, the antagonistic muscle takes upper end, causing opposite movements. So flexor muscle takes upper end, causing flexion of the wrist. We call it wrist drop. আর কি হবে? লস অফ ফিঙ্গার এক্সটেনশন, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস, এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস করে যাবে। সুতরাং পেশেন্ট এরম হয়ে থাকবে, ঠিক ট্রু ক্ল হ্যান্ড হবে না, এরম হয়ে থাকবে, এক্সটেনশন করতে পারবে না। আর কি হবে? সুপাইনেটা চলে গেছে। সো এক্সটেন্ডেড এলবোতে সুপাইনেট করতে পারবে না, ফ্লেক্সড এলবোতে পারবে। কেন? সে ফ্লেক্সড এলবোতে করতে পারবে। হোয়াই? খুব খারাপ অবস্থা। ফ্লেক্সড এলবোতে সুপাইনেটার কে বলো? মিড ফ্লেক্সডে biceps. Biceps is a, in mid flex position আমরা যে স্ক্রু টাইট করছি মেইনলি biceps aided by supinator. সুতরাং মিড ফ্লেক্সে সে কিন্তু সুপাইনেট করতে পারবে, কিন্তু এক্সটেন্ডেড করতে পেশেন্ট এরম হয়ে থাকবে, সুপাইনেট করতে পারবে না। সো দিস আর দ্য ফিচার, সেন্সরি লস over the lower part of the arm and posterior surface of the arm and forearm, over the lateral part of the, বুঝতেই পারছো সমস্ত জায়গা চলে গেছে, এখান থেকে অ্যাক্সিলারিতে চলে গেছে, ফলে অল সেন্সরি এরিয়া উইল বি লস্ট। একটু তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছে। রেডিয়াল নার্ভ উইথ দ্য স্পাইরাল গ্রুপ, again Saturday fracture, most commonest cause is the fracture, mixed up fracture, a fracture. আর কি কজ? স্যাটারডে নার্ভ পলসি। স্যাটারডে নার্ভ এরকম না থেকে সে এরকম হয়ে ঘুমিয়ে গেছে, এই যে দেখো, ফলে রেডিয়াল স্পাইরাল গ্রুপে হতে পারে। সো স্যাটারডে নার্ভ পলসি মেইনলি অকার্স ইন দ্য অ্যাক্সিলারি রিজন, বাট মে অকার অলসো ইন দ্য মিক্স আপ রিজন। এরকম ভাবে অলসো আইএম ইনজেকশন এখানে দিতে গিয়ে পেছনে মেরে দিয়েছে, হয় রেকর্ডেড আছে বলেই বইতে আছে। এখানে কি হবে কোনটা বলো দেখি? সেম ফিচার হবে, কোনটা কিছুটা হলেও বেঁচে যাবে? এই ছবিটা দেখে বলো, তাড়াতাড়ি করো, 3 মিনিট আছে। রিস্ট ড্রপ কেন হবে? কোনটা বেঁচে যাবে এখানে হলে? এই জায়গাটাই হয়েছে, তাহলে কোনটা বেঁচে যাচ্ছে? ওপরের গুলি বেঁচে যাচ্ছে না কিছুটা, তাহলে বাট এক্সটেনশন উইল বি, ট্রাইসেপস উইল বি এফেক্টেড বাট নট অ্যাজ মাচ, বিকজ long and medial head is supplied by axilla itself. So some extension is possible. Some extension is possible. So there will be weakness of the elbow extension. আমরা তো সাম এক্সটেনশন বলবো না, বলবো দেয়ার ইজ এন উইকনেস অফ দ্য এলবো এক্সটেনশন। আমি যে জোরে করতে পারতাম সেই জোরে পারছি না, অনলি লং হেডের সাপোর্ট পাচ্ছি না। সো দেয়ার উইল বি লস অফ এলবো। এটা কোনটা গেল? এটা তো আগেরটা চলে গেল। এলবো এক্সটেনশন ইজ পসিবল বাট উইক, আর বাকি সব হবে। রিস্ট ড্রপ, লস অফ ফিঙ্গার এক্সটেনশন,
difficulty in supination in extended elbow. Our sensory loss over the lateral part of the dorsum of the hand, dorsal surface of the lateral 3.5 degree excluding the nail. এলবোতে কি হয় এক মিনিট আছে এই যে সুপাইনেটরে ঢুকে আমি বলি এই যে সুপাইনেটার মাসল এর আপার ইস্ট ইজ ভেরি শার্প এন্ড থিক in some persons. Is a supinator muscle we have seen. The upper border of the supinator muscle may be, may be very sharp and thick, causing pressure on the radial nerve. And we call it entrapment neuropathy. এই শার্প এজটাকে বলে আর্কেড অফ ফ্রসি জানার দরকার নেই entrapment neuropathy. এখানে নার্ভটা এনট্র্যাপড হয়ে গেছে ওকে চেপে দিয়েছে ট্র্যাপড হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার ডিসলোকেশন অফ দ্য এলবো জয়েন্ট এলবো এক্সটেনশন ইজ নাও পসিবল কারণ এইখানে হয়েছে সুতরাং অল দ্য এক্সটেনশন উইল বি পসিবল রিস্ট ড্রপ হবে না কারণ এক্সটেনসর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস বেঁচে গেছে এই যে বলেছিলাম এক্সটেনসর কার্পি এইখানটায় হয়েছে সরি ইনজুরিটা এখানে হয়েছে এক্সটেনসর কার্পি রেডিয়ালিস বেঁচে গেছে সুতরাং নো রিস্ট ড্রপ লস অফ লিম্ফাটিক এক্সটেনশন আর লিম্ফাটিক স্পাইনাল এক্সটেনশন তাহলে এইটাই গেল আমাদের মিডিয়াল নার্ভ ইনজুরি ডিফারেন্ট লেভেলস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এসেছিল সে হচ্ছে আমরা বাদ দেই অফিশিয়ালি উই omit this chapter I don't know why I also do omit but last but 1 year ago it has come the breast muscle present in the extensor compartment that we study. Afterwards we go to the dissection, okay? So already you have done the dissection of the posterior compartment of the arm and now we will be doing the forearm. So how many muscles are there? কতগুলো মাসল থাকে 12. So they are divided into how many compartments? 2 or 3? 3 compartments. Which are they? Lateral, medial, then deep. Okay, superficial are divided into lateral and medial. So lateral, how many muscles? Lateral means only this area. Tell me which are the muscles? Number 1 is brachioradialis, then ECRL, ECRB. That means extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Then in the medial group, which are the muscles? Medial muscle means towards ulna. Extensor carpi ulnaris, upper flexor কেন আসবে দুই মিডিয়াস আর এক্সটেনসর কম্পার্টমেন্টের প্রশ্ন একটা হলো এক্সটেনসর কার্পাই আনসারিস और extensor ellipsis extensor digitorum extensor digitominimi these are the muscle okay along with that you will get the supinator okay then in the deep group which are the deep group muscle extensor ellipsis एक है और एक Antonius is there, right? So these are the muscles present on the extensor compartment. Which are the other thing? Artery থাকে বল? So see it is divided into, please have the note. These are divided into 2 layers, superficial and the deep layer. Okay? So what are the main functions? These are the muscles associated with the function of the extension of the wrist, forearm and the digits and thumb. Okay, everything extension has been done. Okay, and along with that supination. So which are the chief supinator muscle? একটা তো supinator আছে আর দিকে
supination করে? Brachioradialis. Okay, brachialis. And which is the chief supinator of the arm? Biceps brachial. For a supination. So this is also additional muscle. Okay. So additionally they are doing supination. So see, these are the bones associated on the extensor compartment. The extensor compartment में radius টা কোন সাইডে থাকবে? এইভাবে, right? Radius টা কোন দিকে আছে? Medial, তাই না? এইভাবে রাখছে সাতটা। So this thumb is going medially and this ulna is being laterally. And see, this is the radiocarpal joint. Okay. So this is the compartment, anterior and posterior compartment. Anterior compartment টা কি আছে? Flexure, posterior টা হচ্ছে extensor compartment. Okay. So so write it down. Superficial layer, which are the muscle? Brachioradialis, then ECRL, ECRB, extensor digitorum, extensor digitiminimi, and extensor carpi and ulnaris anterior. So many muscles are there. So lateral side 3 are brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Okay, and remaining are the medial group. So medial group, what are the muscle you are getting? Number 1 is extensor digitorum. Digitorum means it is going to the all the digits. Except, is it going to all digits? No, only 3. Only 3, right? Because digitiminimi has got its own muscle, and additional muscle is extensor indicis. Okay, and this pollicis is another one. Okay, there are 2 pollicis. One is extensor pollicis, another one is abductor pollicis. So this is not only doing the extension, also there are 2 muscles that are abductor. Okay. So these are the muscles in the superficial layer. Okay. So see, what is about the brachioradialis? Where you will get? So tell me which would be the origin? Brachioradialis origin कहाँ पर होता है? Humerus. Yeah, it is good, but where? It is also lateral side. Okay, lateral supracondylar ridge. Beside the lateral supracondylar ridge, and where it is inserted? Pre-stem, right? কোন কোন insert করতে দিতে হচ্ছে সেটা ulna. Okay, so this is the brachioradialis. Okay, then these are the other muscles. See how it is present. Anconius is a small muscle. Okay, that is coming from the ulna to the radius. Small muscle. Okay, then additionally, at first you are having extensor carpi radialis longus, ECRL, then extensor carpi radialis brevis. And see towards the ulna, if you see which muscle is there, dissection করার সময় দেখবি towards the ulna is কোন muscle আছে? digitiminimi আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই টেন্ডনটা পাওয়া যাবে। How you have to see which muscle? You have to pull the tendon। ঠিক আছে, then you could understand this is the particular muscle, and see the extensor digitorum, it is very much thick. Okay, and how it is going? What is this? This is the extensor retinaculum, and what it is making over these 3 digits, this is known as কি বলে এগুলোকে? dorsal digital expansion. Okay, dorsal digital expansion. প্রতিটা কিন্তু expansion তৈরি করতে চাই 1 2 3. Okay, but extensor digitiminimi is going to only 1. Okay, so here the question is which are the tendon that is running through the extensor retinaculum. This is very important. So see which are the tendon. Number 1 is extensor carpi ulnaris, then extensor digitiminimi, extensor digitorum, and this ECRL and ECRB. So these are the how many muscles? কতগুলো হলো এখানে? 1 2 3 4 5. 5 muscles are going to the extensor retinaculum. Okay, so the question may arise, but you have to tell how from medial to lateral side. Okay, so now in the deep layer, which are the muscles? Number 1 is
supinator. Number 1 is supinator in the deep groove. You have seen supinator, it is making boundary of load of which fossa? Cubital fossa. Load of cubital fossa. এটা কি মাসল ছিল? যেটা ফ্লোর তৈরি করে? So that is the art you are studying throughout the hours, but you have to remember. Floor কি কি মাসল ছিল বল? brachialis আর supinalis. Okay, so which is making the boundary? একটা করবে conator teres আর একটা brachioradialis. Okay, so these supinator would be found on the deep layer. Next muscle is abductor pollicis longus, extensor pollicis longus. Okay, and extensor pollicis brevis. So for extensor there are two. One is long, another one is short muscle. Okay, but for abductor only one. Okay, and then another one is extensor pollicis. So these thumb, whatever muscle which is going over here, all are deep. Okay, all are deep. Three muscles are there, right? Additionally, one is extensor limbasis. That means deep group is only going to this two finger. Okay, index and thumb. Remaining are superficial. Okay, means that are above the extensor retinacula. These are the below the extensor retinacula. Okay. So see, this is the they are showing the supinator, how it is present. So you could see, I told you in the radius where it is inserted, supinator fossa. Okay, in radius you have seen just beside the radial tuber. This is the radial tuberosity. Just beside that there is one small groove. So that is known as supinator fossa. Okay, so it is inserted over here, and see this is the another head of supinator. So what is the main function of supinator? Supination, right? Supination of which joint? Superior medullar joint. Supination মানে কি? Taking, right? কোন কোনটা রোল হচ্ছে? Radius. Okay. So main thing is the superior medullar joint. Now this is already done. So see, these are the muscles. First one is the supinator. So it has got two heads. Okay, one is superficial, another one is deep. Then in between there is the interosseous membrane. So these are the muscles. See how nicely it is going. So which one will be going first? প্রথমে কি ইনসার্ট করতে দেখ আমি, that is the abductor pollicis longus. Next muscle is extensor pollicis brevis. Then extensor pollicis longus, then extensor ilicis. Okay, তাহলে এই দুটো মাসেল অরিজিন কোথা থেকে আসছে? রেডিয়াস থেকে. Okay, but these two muscles coming origin from the ulna. This you have to remember. Okay, so these are the one by one muscle: abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, then again extensor pollicis longus, and then extensor ilicis. So these are the different muscle at the back of forearm, how they are inserted. So here only you have to see the origin of brachioradialis. See, this is the origin of brachioradialis, and these two are the extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis. Okay, so at the lower end of humerus it takes its origin. Yes. So here they have shown this is the brachialis. Okay. Oh, here another muscle we will see, that is the anconia. See, the origin is very small. Okay, this is the origin of anconia. Here, you could see or no? So at the lower end, okay, which epicondyle? To the lateral epicondyle. Okay. Now writing down brachioradialis, origin where upper third of lateral supracondylar line, also humerus and lateral intramuscular septum. This you have to remember. This is coming from lateral side where it is inserted, the styloid process and the lateral surface of radius. Okay, brachioradialis name itself signifies. Okay, then action flexes the arm at the mid prone position and supines the fully pronated forearm and fully supinated forearm.
just the reverse action. Okay. And nerve supply is again radial nerve. What is the root value? Root value কত? C5, C6. Ulnar nerve? C8. It is the nerve of the which plexus? Which cord? Radial nerve কোন কর্ডের ব্রাঞ্চ? Posterior cord. Posterior cord. Ulnar টা হবে medial cord. Okay. So see, this is the brachioradialis. Okay. So it is coming from the brachium, means from arm, and it is where it is inserted to the styloid process of the brain. That's why name brachioradialis. The next one is CCRL. Same you have seen. Okay, lower end of humerus insertion is where? To the second metacarpal bone. This is important. Where it is inserted? To the second metacarpal bone. And again, what is the same like direction is extension, and radial nerve is the nerve. Okay. So this is the extensor carpi, radialis longus. So you could see it is going to the second metacarpal. This is the first, right? This is the second. It is going over here. Then the small muscle, again same origin, and insertion is where dorsal surface of second and third. Additionally another one, that is the third metacarpal. Okay, and again nerve supply and action is same. So see, this is the extensor carpi, radialis brevis. So from where it is coming lateral side, and it is going to the second and third bone. Okay. Then extensor digitorum, origin is, do you know this is also known as common extensor origin. Medial epicondylis, common flexure. This one is the common extensor origin. Okay. And insertion is where? To the all the phalanges of the four fingers from the extensor expansion of fingers and wrist. So where it is going? Four fingers, remaining four. Without thumb, remaining four. Okay. And nerve supply is again radial nerve. You see how it is going? And it is making what? It is splitting. Okay. So which muscle will split twice? Flexor compartment e কোন মাসলটা দুবার স্প্লিট করে? Flexor digitorum superficialis. Okay? It will split twice. দুবার split করছে. Okay? So see, this is the extensor expansion. How it is making. Okay? So see here, what is happening at first? Tendon split into four parts. Each digit except the thumb. Without thumb, this tendon are going. Okay? Then each tendon divides into three slits, one intermediate and one polar. মানে মাঝে একটা চলে গেল এবং এখানে দেখতে পাচ্ছিস, right? One is going in between and another side two are there. Okay? Then intermediate slit inserted into the base of the middle phalanx. This is the middle phalanx. So it is already has been inserted over here. Right? Okay? So what is happening to this collateral slit? Then again it will reunite. Okay? Again it will reunite and it is inserted to the distal phalanx. Okay? So this is why এটা কিন্তু যদি short note আসে, what is dorsal digital expansion? Okay? So at that time you have to elaborate this diagram. Okay? In the foot also same. Okay? How it is making the dorsal digital expansion. Okay? So see, this is the extensor expansion. What are the tendons that are going? So this is they have just divided dorsal digital expansion insertion into the external digitorum. Okay, this is the digitory. So where it is the origin? Common tendon attached to the lateral epicondyle of humerus. Okay, and where it is inserted base of the first phalanx of fifth finger. Although it is first phalanx, but fifth finger. Okay, and main thing is extending the fifth finger. So this is the digitory from the lateral epicondyle origin and insertion to the first phalanx of fifth finger. So next is the ulnaris, where it is the origin common tendon attached to the lateral epicondyle of humerus and also posterior border of ulna. This is important. Posterior
posterior border of ulna. That's why it is called, what is the name? Extensor carpi ulnaris. Okay, insertion where medial side of dorsal surface of base of the hip metacarpal bone. So it is going with which tendon? Extensor digiti minimi. Okay, along with the extensor digiti minimi. Okay, what is the nerve supply? Nerve supply is important. Deep branch of radial nerve. Whenever you are talking about any deep muscle, nerve supply will be deep branch of radial nerve. Okay. So see, this is the extensor carpi ulnaris. So one is the lateral epicondyle, and also you could see this is the lateral surface of ulna, and where it is inserted along with the digiti minimi. But where is the insertion of digiti minimi? We have seen first phalanx. So this is also towards the first phalanx. Okay. So now coming to ankylosing. So this is the posterior part of lateral epicondyle of humerus. Okay, so what would be the insertion? Ankylosing already আমরা insertion এ পড়েছি কি কি মাসেল ইনসার্ট করে আলনাতে পলিগ্রেনন প্রসেসে একটা হচ্ছে ট্রাইসেপস রাইট সুপিরিয়র সারফেস এর ট্রাইসেপস এন্ড ankylosing. These two you have to see, triceps and ankylosing. So what is the action? This weak extensor of elbow moves the ulna laterally during progression. This is acting as the extensor of the elbow. Okay, and comes this nerve supply is radial nerve and also nerve to medial head of triceps. Now what is interesting? This is also known as fourth head of triceps. Sometimes. Okay, so that's why nerve supply is medial head of triceps. Okay. See, this is the ankylosing. This is the fan-shaped muscle. Okay. So this is the auricular process of ulna, and it is originating from the lateral epicondyle of humerus. So that is ankylosing. Okay. So this is showing the different origin and insertion. Okay. So this is the origin of supinator. This is the origin of ankylosing. So both are muscle originated from ulna. Okay. Now the supinator, I told it has got two heads. One is superficial, another one is deep. So lateral epicondyle of humerus, along with the lateral ligament, that is known as lateral radial collateral ligament and annular ligament. Okay, and insertion is where, and this is another one, supinator crest. Supinator crest টা কোথায় থাকে? আলনাতে, কিন্তু supinator fossa টা কোথায় থাকে? Radius. Okay, and insertion is where dorsal and lateral surface of upper third of radius. Okay, and what is the action? It supines the forearm. So this is the supinator. Always remember the head of the radius will be covered by supinator. Okay. So this is which muscle? बोलो कौन सा मसल है ये? Extensor pollicis longus. Okay, so it is originating from the posterior surface of the shaft of the radial part of posterior surface of ulna. Okay, and again in the nerve supply is radial nerve. Okay, so that is abductor pollicis longus. Okay, so see each and every slide I used to make. Okay, it's take a huge process. Okay, so see. This is the abductor pollicis longus means where it would be originated. You could see it is the lateral surface of ulna, and where it would be inserted? Thumb. Okay, so we have seen which are the two muscles together. কি কি দুটো মাসল দেখলাম, একটা হচ্ছে abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and extensor pollicis longus with extensor ilicis. Okay. Two tendons meet together. Okay, so this one is extensor pollicis brevis. Okay, so origin is dorsal surface of radius and adjacent to the interosseous membrane. Insertion is where? Base of the proximal phalanx. Okay, so we will see. So this is the tendon. So it is also takes origin from the interosseous membrane. Okay, and where it inserted? Same. So this is
The middle origin is middle third of the dorsal surface of ulna, imbrosseous membrane, and it is extend the arm. Okay. So we'll skip the slide. We'll see the diagram. This is the ulna lateral surface where it is going. So here is the twist. Where it is inserted, see, extensor pollicis longus. It is not inserted in the proximal phalanx. Okay, it is going to the distal phalanx. So that's why it is known as longus. Okay. Now what is extensor indicis? So it is again from the posterior surface of ulna and imbrosseous membrane. See, very difficult to remember, but if you remember the name, that is enough for your this study. Okay, bachelors. You want to take the bag? We come after 5 minutes. So see, this is the extensor indicis. Okay, how it is coming? This is the lateral surface of ulna, and where it is going? Which phalanx it is? Middle phalanx. है ना? इधर देखिए proximal phalanx, इधर distal phalanx. This one is the middle phalanx. So it will be inserted here. So you all are worried about your exam, but this is your topic of exam. Okay, one of your topic would be finished. Yes, sir. I could read your face. Okay. So see, what are the artery and veins? Just write it out. How many artery and veins are there? Number one is posterior imbrosseous artery, anterior imbrosseous artery, and medial artery. So these two artery are branch of ulnar artery. Okay, anterior and posterior imbrosseous artery both are branch of ulnar artery. And rather than that, radial artery, very easy to remember. এখানে যে পাঁচটা মাপিস ulnar artery কি? Radial artery, তাহলে we all know there is radial artery. আর দুটো imbrosseous artery দিতে হবে দুটো কোনকে, right? Ulna and the radius. These are the nutrient artery. So this is posterior imbrosseous artery and anterior imbrosseous artery. Okay. So see, these are the nerve and these are the artery. Okay, so artery we could see this is the anterior imbrosseous artery and this is the ulnar artery and this is the posterior imbrosseous artery. This is the nerve. Posterior imbrosseous nerve is a branch of radial nerve. Anterior imbrosseous nerve is a branch of medial nerve. Okay. So this is about which artery? Anterior imbrosseous artery. Okay, so they are making the common imbrosseous artery. So it's not that much important. Okay, we skip the slide. Radial nerve. Write it down. Radial nerve. It's very important. So most of the muscle are supplied by the branch of radial nerve. So what is this called? It is the posterior imbrosseous nerve. MCQ এই অপশনটা নাও থাকতে পারে. Okay, that is only posterior imbrosseous nerve. Or else you could say it is a deep branch of radial nerve. Okay, so this brachioradialis anconeus extensor cut by radialis longus is supplied direct branch. This is also another question. Okay, these three muscles are supplied by direct branch from radial nerve. Okay. So these things same again. Okay, what is extensor retinaculum? Okay, another two slide. Extensor retinaculum, what is this? So definition is that it is a thickened band of fossa that run across the back of wrist. This is the definition for the extensor retinaculum. So how does it attach? This is very important. Everybody could say it. Okay, but how it is attached, that is important. Laterally to the lower part of anterior part of radius. Lower part of anterior part of radius. And medially it is attached to the tricupral and pisiform, not ulna. Okay, tricupral and pisiform. Could you say surface anatomy of pisiform? कल बड़े हो बोलो pisiform कैसे दिखते हैं? हैं? Okay, it is P-shaped. कौन जाएगा? Laterally कभी ना medially कभी? Laterally कभी ना medially कभी? See, disjoint means radiocarpal joint. तो disjoint के फॉर्म पड़े बोल. एक
radius, right? And which are the two bone? কোন কোন কার্পল বোনের সাথে ফর্ম করে? স্কেফয়েড এন্ড লুনেট। স্কেফয়েড এন্ড লুনেট তো পিসিফর্মটা কোন সাইডে থাকবে? মিডিয়ালি থাকবে। এন্ড হুক অফ দ্য হ্যামেট দুটোই মিডিয়ালি থাকবে, রাইট? সো পিসিফর্মটা মিডিয়ালি থাকবে না ল্যাটারালি থাকবে? ইউ আর কনফিউজিং মি। ল্যাটারালি থাকবে বিকজ ওখানে ফ্লেক্সার কার্পাই আমারিস গিয়ে করবে, ইনসার্ট করবে। It's a type of sesamoid bone, isn't it? তাহলে flexor carpi আমাদের গিয়ে কোথায় করবে, ইনসার্ট করবে? Laterally না medial? Flexor carpi আমাদের laterally থাকবে, pisiform laterally থাকবে। Hook of hamate is found on the medial side. Okay? So medially it is attached to the tricuspid and pisiform. So this bone is from the first row. Okay? Tricuspid is from the second row. What are the 8 carpal bones? Scaphoid, lunate, tricuspid, pisiform, then trapezium, trapezoid, capitate, hamate. Okay, these are the 8 bones. So see, this is showing the extensor retinaculum. Okay. So here most important thing or a question आता है, what is carpal tunnel? Okay, carpal tunnel. These two you read. Okay, carpal tunnel. Another one is anatomical snub box. These two are questions. Frequently asked questions. What is carpal tunnel and what are the clinical anatomy related to it, and what is anatomical snub box? Okay, so that is all about today's lecture. We will go to the next.